Treasure Island جزيرة خزينة. Episode 2 خلقو دوية. Everything changed at the inn. هميتش تينا غورتن لميفان خانه. Part 1 بشكو ايكي. The Sea Chest صندوق دریای. جیم بیشتن I told my mother everything. هميتش من قوتنا دايكو خو أو تشتكو تشيبي. We were very frightened. I'm galak tersioin. Frightened and tersioin. And did not know what to do. وما نظني كو أم تشبكين. جيم بيشن if I went to see Dr. Livesey أجر از بتشم دكتور ليفيسي بينم as the captain had told me to do. هر وكي كابتن يقول يا من كوبكم. يعني كابتن بيل قد بيا هر انك دكتور ليفيسي. I would have to leave my mother alone. بتفي بي as دويكو خطني بلم. And her safety was my priority. جيم بيشن سلامتي دويكو من لهميش هكي بو من جرينترا. On the other hand, جلاك ديجابا it also seemed too dangerous for us. قالكو ما تسيبي بما to stay at the inn. كل اللي بنخوني بميني. At last we decided what we ought to do. ديمويكي ما برياردو كو بتيفي ام تشبكين. First, we needed to go to the nearest village to get help. إكام جور بتيفي ام بچينا نزيترين گنت بو إنانو هوريكاريه. Then we would come back to open the chest. وانا قلت بوشن دزفري نفا بو فكرنا صندوقي and take the money the captain out us. وأوان بارو دي بين أو بوليتكو كابتن دين دوري ما before anyone else came for it. بري هر كسي ديكا بيتي. But when we go to the village, جيم بيشن وقتی ام گشت گندی no one wanted to return with us to the Admiral Benbow. کسی که ندویا گلمه بیتا میوان خانه Admiral Benbow. Some of the men had heard of the terrible Captain Flint. هندك ظلامت گندی يقول Captain Flint بترز بيا. And others had seen strange men on the road that day. هندك ظلامت ديكا هندك ظلامت بيوني ديد بين strange men هندك ظلامت بيوني ديد بين سريكي دويرو جدا as well as a ship in a nearby bay. هر واسا اوان سفينة ديد بي نزي كندوبي. They were all too frightened همي جلك ترسيون to leave their houses. كو خونيت خود جبلن. Boy said he would ride to the doctor's house to get help. وده جيمي او ده سيوري هسبي بيتن نشتا مالا دكتور ليفيسي بو هنانا هاريكاريه. And one man gave me a gun. جيمي قلت ظلامكي دبانجك دافمن in case we were attacked. لحالته هرش بهتا سرما. We decided to go back to the inn alone to carry out our plan. ما برياردا كوبزرنا في ميوان خانه بتنه أو دويكو خوب بتنه بو جيباجي كرنا بلانو خو. When we arrived back at the inn وقت أم زفريا في ميوان خانه we locked the door. ما درجة كليل دا lit a candle. ما شمالك بيكر and holding each other's hands. ما دستي يقدوغ. We walked into the room where the captain lay. أمشوني أوجرا كابتن لي دريجبي. I went down on my knees. جيمي قلت أسكاف ما سر شو قد خو. On the floor سر عردي near the dead man's hand نزيك دسته ظلام مري چلی بی
was a small round black piece of paper. پارچه کاغذ کارشو خرو خریا بچی لیبی the black spot خلورش بی. I picked it up من دست دوی. أفا نك كابتن بيلي بي أو كظلمي كورة دوي. Written on one side were the words صرخة كوي أف بيفاني بيسيبين you have till 10 tonight حتى ساعة دهي شافي تمجولي هاي. Luckily for us it was still only 6 o'clock. خوشبختانه يشتبو ما ساعة شجبي يعني يشتبو 4 ساعات مو بين حتى بيتا ساعة 10 شكو حتى ساعة 10 مجولي هاي. I anxiously looked in his pockets for the key to the chest but I found nothing. جيم بيشن من بلازوبة سحكرا نوف بليكت كابتني دو بوكيلو صندوقه بلي من چنديد. Finally I saw it on a piece of string around his neck. دي موهيكي من ديت من كليل ديت بانكا كي فاكر بيت حفكوي دا. I cut the string باش من او بانك برچاند and we went quickly upstairs. وبلاس سركفتين درجة to find the chest. دوكو ام صندوق فبينين. Give me the key, said my mother. دوكو من قد كلي بدف من. Although the lock was difficult to open, سرارة هندي كو قفل يبزح مدي كو فكت. She turned it أبي الزفرانت and opened the lid. وسريوي روكر. سريوي فكر. At the top there was a carefully folded sword. بحسي ليرا سري صندوق دا بشن جلكيكي باش بيچوي ليبي. جلكي تخوي دونا سرفا. Under that بن وجلكي دا there were too many things to count. قالها تشهبين كو بجميري. Some pistols عندك دبون جبين. A large piece of silver. بارچه مازن يو زيفي بي an old Spanish watch وساعتها كافنا اسباني بي and many more small objects وقالها تشديكيد بتشيك دنوف دوبين. At the very bottom of the chest lie a packet. لبنين صندوق دا باكيتك دونو بي covered in cloth. باكيتك يو بيچوي بي بباروكي and a heavy bag وتليسك جران بحسيفيا that held gold coins كو خردين زاري دنوف دوبي. Let's take what he owed us. Do أويت سيبين أو تسيكو أو دين دوري ما said my mother and not a penny more. دويكو جيمي أقول دويكو جيمي قلتي ذات اللي كان ما تشبوري penny أو بوري هندي بيبها ما نبيتن. And she began to count out the coins. وداس بجمرتنو بوروكر دويكو جيمي. When we had counted out about half of our money وقتی منی وکو پاری خوش مرتی I suddenly hear the tapping of the blind man's stick. من جنیش کیفه گل دنگ تاب تابا گوپال ظلمی کوربی on the road سر کتاد. Then the stick banged on the end door. باشین گوپال خول بشن درگاه میوان خانه دا. اکی نکرد دیاره. And then we heard the handle being turned. باشین مگولی بی دستگی درگاهی هات از وراندن. And then silence. باشین بدنگ بی. At last the tapping started again. دیماهیه دنگ تاب تابا گوپالیوی دست بکره. But this time it became quieter and quieter. بس وجاره دنگ که نویت لیهات. As the man walked away وقتی او ظلم لویری دید که. We heard a whistle below far up on the hill. ما قول دنگي فيتيا كبي هوتل دان دير سرگري. That was enough for us. اف چند بس بي بوما.
I haven't counted enough to pay his bill. But I'll take what I have, she said, jumping to her feet. دويكو جيمي روبي سر بيتخو قلت ما هن بورناج مورنا كو حقي قويموي بدين بل از ديفيد شبام اتشيكوف من جيمي تبر جيميش قلت I'll take this instead of the rest of the money. جيميش قلت از ديفيد للجهة همي بوليتيكا أبيت كموها يعني أبيت جيمي بوكيت بر. We went as quickly بلس بش أم تشوين. We were on our way back to the village. أم ساركو خوبين دوزفرين أفغندي. When we hear the sound of someone running. وقت ما قول دنجي كسكي بي كوي غوردت. You must take the money and run on. بتيفي تو برو ببي و غوردي. I feel I'm going to faint. As هستكم as بهزدبم. My mother said, دويكو جميع قلت. And then she fell on my shoulder. بوشين بشن كيف تسار مليمن. Luckily, خوشبختانه, we were near a little bridge. خوشبختانه نزیک پردکو بچیک بین. I managed to pull her under it. من شیا اوی راکش ما بنوی پرده.